from this chapter, chance to ask 2 questions. So now in the introduction of plant ecology. So what is ecology? What is ecosystem? We are observing that in our surrounding, large number of population will be present, large number of plants, animals, different type of climates will be present. Okay, so ecology is the branch of science including human science, population, community, ecosystem, and biosphere. Ecology is a branch of science. It including human science, population, different type of populations, different type of communities. What is community? Large number of population combined together is called as community, ecosystem, and biosphere. Next, ecology is the study of organisms, the environment, and how do organisms interact with each other with environment. Ecology is the study of organisms and environment. రెండు ఒకే విధంగా ఎలా ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాయి, సైమల్టేనియస్ గా ఎలా డిపెండ్ అవుతున్నాయి, హౌ దే ఆర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ది అదర్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఇదంతా మనకు ఎకోసిస్టంలో వస్తుంది. నెక్స్ట్, it is studied to various levels such as organisms, population, community, biosphere, and ecosystem law will be studied. So the first AG translate the term coined the ecology. The term coined by ecology in 1935. Okay, na? So ecology and a word, what is the first? AG translate the term ecology is coined by AG translate and popularized by Ernest Haeckel. Okay, na? So the first, the term of ecology is coined by A.G. Tansley. Ernest Haeckel is the popularized by conducting of experiment studies, and studies. So Ernest Haeckel. Odom is the father of ecology. Odom is a scientist, is a botanist, father of ecology. Mari Indian scientist evaru? R. Mishra. Indian father of ecology. Okay, na? So the first, the term ecology is coined by A.G. Tansley, and popularized by conducting of experiment studies and sciences by Ernest Haeckel. Ramdev Mishra is our Indian scientist. He is a father of Indian ecology. So next, Eugene warming is a classified the plant communities. Eugene warming is the classified the plant communities like hydrophytes, mesophytes, and xerophytes. Yes, very good. So Eugen warming is a classified the plant communities like hydrophytes, mesophytes, and xerophytes. So which have the growing on the water plant is called as hydrophytes. Normal grow terrestrial grow mesophytes. So desert area, high temperature grow xerophytes antam. Adenga halophytes, which growing on the salty area is called as halophytes. So these are different plant communities. Now, so plant communities and ecological adaptations. Plant communities and ecological adaptations. So first,
we discuss about the hydrophytes. So first we discuss about the hydrophytes, which plants are grow in water or wet places. Okay, now which plants are grow in water or in wet places is called as hydrophytes. These are further subdivided into 5 groups. Okay, now 5 categories according to their mode of living in water. Okay, now hydrophytes which will be growing in water. ఓకేనా ఓషన్ అవ్వచ్చు రివర్స్ అవ్వచ్చు ఓకేనా లేక్స్ అవ్వచ్చు సో దిస్ ఆర్ డివైడెడ్ టు 5 categories. సో ఫస్ట్ వన్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఫస్ట్ వన్ is free floating hydrophytes. These have no contact with soil and thus float freely on water surfaces. For example, ఒక వాటర్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకుంటే ఓకేనా దే విల్ బి గ్రో ఆన్ ది వాటర్ సర్ఫేసెస్. ఓకేనా సో మనకి ఈ పార్ట్ మనకి సాయిల్ కదన్న ఈ పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది సాయిల్ అవుతుంది. సో దే డిడ్ నాట్ అటాచ్ ద సాయిల్ సో దే విల్ ఫ్రీలీ ఫ్లో ఆన్ ది వాటర్ సర్ఫేసెస్. సో దిస్ హ్యావ్ నో కాంటాక్ట్ వితౌట్ సాయిల్ and thus freely float on the water surfaces. Most examples are important: Pistia, Eichhornia, Lemna, and Salvinia. Okay, now Pistia, Eichhornia, Lemna, and Salvinia as examples for free-floating hydrophytes. So you already know about the Pistia, rosette of leaves. Offset. Can I also call as offset? Eichhornia show the spongy petiole. So these are freely floating on the water surfaces. Second one, rooted hydrophytes with floating leaves. Rooted hydrophytes with floating leaves. Next, these roots of this are fixed into substratum or soil, but their long petiolated leaves keep them floating on the water surfaces. They will be attached to roots or contact with the soil. Okay, na? The roots will be contact with the soil, but long petiolated leaves. Okay, na? So the long petiolated comes to upper surface and floating on the leaves on the water surfaces. The fixed substratum, but their long petiolated leaves. So long petiolated leaves keep them floating on the water surfaces. Example, Nymphia and Victoria regia. Okay, na? Nymphia and Victoria regia. Okay, na? Victoria regia have the long leaves. Okay, na? In the plant kingdom, Victoria regia have the long leaves. Next, third one, submerged suspended hydrophytes. Submerged suspended hydrophytes. So these are not rooted in the mud, they not contact with the soil, but they are completely submerged inside the water and suspended in water. Okay, na? సో మనకు ఎకోసిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇలా మధ్యలో గ్రో అవుతుంటాయి, మధ్యలో మనకు ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ మీదకి రావు, కింద సాయిల్కు అటాచ్ అవ్వవు. ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ హైడ్రిలైన్ utricularia. Hydriline utricularia is the examples for submerged suspended. Yes, Nana, only covering by TS only. Okay, na? Last lo one topic only for covering AP. Okay, na? 90% TSK. Now, fourth one, plant communities and ecological adaptations low. Fourth one, submerged rooted hydrophytes. Okay, na? These are submerged rooted hydrophytes. So these are rooted as the bottom of the pond and remain completely submerged in water. So one diagram paranga చూస్తే
ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ఇలా rooted in the soil and leaves will be present. ఓకేనా. అంటే కంప్లీట్‌గా వాటర్ లోపలే ఉంటుంది. ఓకేనా. ద కాంటాక్ట్ విత్ ది సాయిల్ అండ్ ద రిమైన్ కంప్లీట్‌లీ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ వాటర్. Example is Vallisneria. Vallisneria is the example. Next, amphibious plants. Amphibians of the plant. So these are live partially in water and partially in air. Okay, na? Partially in water and partially in air. Example, Typha, Sagittaria and Limnophila. సో మనం ఇలా ఎకో సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఓకేనా, మనకి ఎక్కడ సాయిల్ ప్లేస్ వస్తుందో ఇలా ఈ పార్ట్లో దే విల్ బి గ్రో లైక్ దిస్. ఇక్కడ పార్షియలీ వాటర్ అండ్ పార్షియలీ ఎయిర్. ఓకేనా. మడ్కు సాయిల్కు ఓకేనా ఆ ప్లేస్లో వస్తుంది. ఓకేనా. ఎక్కడైతే వాటర్ ఎండ్ అవుతుంటాయో ఓకేనా ఆ పార్ట్లో దే విల్ బి గ్రో. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ amphibious of plant. These are live in partially in water and partially in air. So in mud area. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద హైడ్రోఫైట్స్. చూడండి ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ కూడా ఇచ్చారు. ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్. Icarnia and Pistia, okay, they will be freely floating on the water surfaces. So next one, ఇక్కడ hydrilla ఇచ్చాడు. This part is hydrilla. So they will be submerged plant. ఓకేనా. Submerged plant. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి rooted with floating leaves. చూడండి the long petiole. This part is the long petiole and will become upper surface. ఓకేనా. The leaves are floating on the water surfaces. So these are the free floating leaves. Next last ఇక్కడ submerged hydrophytes. ఓకేనా. Submerged hydrophytes. Now the plant communities, that is hydrophytes, mesophytes and xerophytes. So ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ చూస్తే excepting the emergent from roots generally greatly reduced. ఓకేనా. హైడ్రోఫైట్స్ లో రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. రూట్స్ ఏమవుతాయి కనుక కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్ లాక్ సిస్టంలో ఉంటాయి. ఓకేనా. ఈవెన్ ఆబ్సెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అన్బ్రాంచ్ వితౌట్ రూట్ హెయిర్స్. ఓకేనా. వితౌట్ రూట్ హెయిర్స్ అండ్ రూట్ పాకెట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ mesophytes. Root system is well developed taper fibrous root system with root hairs. Xerophytes వచ్చేసరికి root system is generally very well developed and very deep in soil, extensive, reaching the deeper layer of the soil. ఓకేనా. అర్థమైందా. హైడ్రోఫైట్స్ ఏమో రూట్ సిస్టమ్ ఉండదు. mesophytes లో వెల్ డెవలప్డ్. xerophyte కూడా వెల్ డెవలప్డ్ బట్ దే ఎంటర్ ఇన్సైడ్ రీచింగ్ ద వెరీ level of the soil. Next, stem is very much reduced in some plants, modified into rhizomes, thin in delicate. Okay, stem very well reduced. Okay, modified as a rhizome. Mesophytes వచ్చేసరికి stem is rigid అంటే hard. Rigid is nothing but hard. Next, ఇక్కడ స్టెమ్ మచ్ డ్వార్ఫ్డ్ అంటే స్టంటెడ్ అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ అక్కడ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్రాంచ్డ్ సమ్ టైమ్స్ అండర్ గ్రౌండ్. ఓకేనా. సమ్ టైమ్ దే విల్ బి గ్రోయింగ్ అండర్ గ్రౌండ్. సో నెక్స్ట్ అక్కడ లీవ్స్ ఆర్ థిన్, నారో, లీనియర్, సమ్ విత్ లాంగ్ petiole and large lamina covered with the waxy hairs in some dissected into segments. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, లీవ్స్ హ్యావ్ థిన్ అండ్ నారో, లీనియర్ విత్ లాంగ్ petiole, no stomatas. ఓకేనా. మనకు తెలుసు లీవ్స్ మీద ఏముంటాయి, స్టొమాటాస్ ఉంటాయి కదా, బట్ ఇక్కడ స్టొమాటాస్ ఉండవు. లీవ్స్ ఆర్ లార్జ్, థిన్, జనరలీ వితౌట్ వ్యాక్సీ సర్ఫేస్. క్యూటికల్ ఉండదు. ఓకేనా. స్టొమాటాస్ విల్ బి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లీవ్స్ ఆర్ స్మాల్, sometimes much reduced to scales or modified into spines for the protection
purpose. Soft pointed like structures. In some, leathery, thick with shining surfaces with waxy coating. ఎందుకు waxy coating? మనకి xerophyte plants కాబట్టి టు రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, ఓకేనా, వాటర్ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం దే హ్యావ్ ది waxy లేయర్. నౌ ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్. సో మనం ఇంతవరకు జస్ట్ కమ్యూనిటీస్ నేర్చుకున్నాం, హైడ్రోఫైట్స్ మెజోఫైట్ నేర్చుకున్నాం. సో హైడ్రోఫైట్స్ హౌ దే మాడిఫైడ్, ఓకేనా, అడాప్టేషన్స్ మీన్స్ మాడిఫై అంటే విచ్ దే విల్ బి గ్రో, ఓకేనా, అంటే అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు దే విల్ బి మాడిఫైడ్. సో చూడండి, రూట్ సిస్టమ్, roots may be absent or poorly developed. There is no poorly developed. ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి, రూట్ పాకెట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా, దేని ప్లేస్లో, రూట్ క్యాప్ ప్లేస్లో, ఓకేనా, రూట్ క్యాప్స్ ఆర్ absent, రూట్ పాకెట్స్ ఆర్ present. నెక్స్ట్, roots if present are generally fibrous and unbranched and poorly branched, ఓకేనా, ఒకవేళ ఉంటే these are unbranched and fibrous root system. Next, root caps are usually absent. In some amphibious plants, root caps are developed. So instead of root caps, మనకి ఏముంటాయి, replaced by root pockets. Example, pistia. ఓకేనా, pistia. Next, stem is very long, slender and flexible leaves. ఓకేనా, stem is very long and flexible, ఓకేనా, ఎలాగైనా వంగిపోతుంది. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్లెండర్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్. నెక్స్ట్, లీఫ్ సిస్టమ్, దే ఆర్ థిన్, ఐదర్ లాంగ్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్, లీనియర్ ఆర్ ఫైనలీ డిసెక్టెడ్. లీవ్స్ ఆర్ వెరీ థిన్ అండ్ లాంగ్ రిబ్బన్ షేప్. సో ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ ఆర్ లార్జ్ అండ్ ఫ్లాట్ with their upper surfaces coated with waxy layer. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్స్, అంటే అవుట్ సైడ్గా, ఓకేనా, ఓకేనా, అంటే జస్ట్ మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్? ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ కదా. సో మార్ఫలాజికల్గా ఎక్స్టర్నల్గా ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి, ఓకేనా. మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఇది. నౌ anatomical adaptations, ఓకేనా, మనకి ఇది ఇంటర్నల్ అడాప్టేషన్స్. చూడండి, క్యూటికల్ ఈజ్ వెరీ టోటల్లీ absent. మనకు ఆడ తెలుసు క్యూటికల్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా మనకు, ఓకేనా, ఉన్న ద వ్యాక్సీ లేయర్. సో క్యూటికల్ ఈజ్ టోటల్లీ absent in submerged parts of the plant. It may be present in the form of very fine film on the surface of plant exposed to atmosphere. అంటే క్యూటికల్ ఇస్ టోటలీ absent. ఒకవేళ ఉంటే, ఓకేనా, మళ్ళీ మామూలుగా సన్నగా, ఓకేనా, స్మాల్ వెరీ ఫైన్ ఫిల్మ్ సర్ఫేస్ పార్ట్ విచ్ ఎక్స్పోజ్ టు అట్మాస్ఫియర్. అంటే మామూలుగా ఆంఫిబియన్స్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి వాటిలో దే విల్ బి ప్రజెంట్. స్టొమాటా ఆర్ టోటల్లీ absent ఇన్ సబ్మర్జ్డ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఎందుకు, అక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ వాటర్లో గ్రో అవుతున్నాయి కాబట్టి నో నీడ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. No need transpiration, no gas exchanges. ఓకేనా, స్టొమాటోస్ ఉంటే మనకి ఏమవుతాయి, ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి, ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో స్టొమాటోస్ ఉండవు కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ నో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. నెక్స్ట్, ఇన్ ప్లాంట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ ద లీవ్స్ ఆర్ ఎపిస్టొమాటాస్. ఓకేనా, స్టొమాటా విల్ బి ప్రజెంట్ ఆన్ ది అప్పర్ సర్ఫేసెస్. ఓకేనా, స్టొమాటాస్ ఉంటే వాటి మనం ఏమంటాము, ఎపిస్టొమాటస్ కండిషన్ అంటాం. ఎపిస్టొమాటస్ మీన్స్ టొమాటోస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీవ్. మళ్ళీ డౌన్లో ఉండవు, ఓకేనా, లోవర్ సర్ఫేస్లో మళ్ళీ ఉండవు. నెక్స్ట్, ద ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ థిన్ వాల్డ్ సెల్స్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్ ప్లేస్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ద సెల్ వాల్స్ బై డిఫ్యూజన్. ఓకేనా, మరి ఇలా తీసుకుంటే మనకు ద అవుటర్ వాల్ ఇస్ ఎపిడర్మిస్.
సో ఈ ఎపిడర్మిస్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ద గ్యాసెస్ విల్ బి ఎక్స్చేంజెస్, ద గ్యాసెస్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ డైరెక్ట్లీ త్రూ థిన్ సెల్స్. ఇంకొక మామూలు మనకు హైడ్రోఫైట్స్ కాబట్టి సెల్స్ థిన్గా ఉంటాయి, అదే మీసోఫైట్స్ జీరోఫైట్స్లో థిక్గా ఉంటాయి. ఆల్ హైడ్రోఫైట్స్ కంటైన్ ఎయిర్ అండ్ కైమా ఆర్ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ దట్ హెల్ప్ ఇన్ ద గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది బయాన్సీ. ఓకేనా, ఫ్లోటింగ్. Buoyancy means float on the surfaces. So this air and chyma filled by gases and air to freely float on the surfaces. And mechanical tissue like xylem and phloem poorly developed. Vascular tissue will be poorly developed. Next, mesophytes. Mesophytes means normally grow. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ నీకు 24 hours వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, 365 days they have the water availability. So mesophytes are terrestrial plants which are neither adapted to particularly dry nor particularly wet environments. Okay, mesophytes are land plants. Okay, they did not adapted to dry region and wet regions. An example of mesophytic habitat would be a rural temperate meadow and contain all ప్లాంట్స్. ఓకేనా, అంటే టెంపరేచర్ రీజన్ వస్తుంది, కూల్ రీజన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఫారెస్ట్, ఇవన్నీ మనకి ఎలా వస్తాయి, మనకు మీజోఫైట్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఫారెస్ట్ కానీ, ఓకేనా, హై టెంపరేచర్ రీజన్, సో అన్నీ వస్తాయి మనకు. సో మీజోఫైట్స్ ప్రిఫర్ సాయిల్ అండ్ ఎయిర్ ద మోడరేట్ హ్యూమిడిటీ అండ్ అవాయిడ్ సాయిల్ విత్ స్టాండింగ్ వాటర్ and containing the great abundance of salts. ఓకేనా, మీజోఫైట్స్ ఆర్ ప్రిఫర్ సాయిల్ అండ్ ఎయిర్, రెండు దానికి అవసరమే. ఓకేనా, హ్యూమిడిటీ తేమ అనేది తక్కువ అవసరం, విధంగా అవాయిడ్ సాయిల్ విత్ స్టాండింగ్ వాటర్ అండ్ కంటైనింగ్ గ్రేట్ అబౌండెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్. అంటే దే హావ్ సప్లై ద మినరల్స్ అండ్ వాటర్ త్రూ రూట్ సిస్టమ్. దే మేక్ అప్ ద లార్జెస్ట్ ఎకలాజికల్ గ్రూప్ and terrestrial plants and usually grow under moderate to hot and humid regions. Now, third one, xerophytes, okay, which will be grow on the high temperature region. Should we grow high temperature region or dry region? Okay, dry region and xerophytes or desert area. Okay, this will be grow on the desert area or sandy area. So these are three types. These are three types. First one ephemerals, second one succulents. Yes, okay, annual plants and non-succulents. So ephemerals are annual plants. Annual means life cycle will be complete 1 year ఉంటుంది. ఓకేనా, mostly found in dry zones and complete their life cycle within a very short period. ఓకేనా, within a short period. Example is tribulus. ఓకేనా, అంటే దాని లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ 1 yearలో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఆర్ యాన్యువల్, అంటే ఫ్లవరింగ్ అవ్వడం, ఫ్రూట్ రావడం. సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ 1 year. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యాన్యువల్స్. సో ఇట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ది డ్రై జోన్స్ అండ్ కంప్లీట్ their life cycle within a very short period. Example is tribulus. Succulent means which will be absorb the large quantity of water. ఓకేనా, అంటే ఎప్పుడైతే మనకు వాటర్ అవైలబిలిటీ ఉంటుందో, ఓకేనా, the large quantity of water during rainy season and store it in the different plant parts. ఓకేనా, ఎపిమెరల్స్ ఏమో వెరీ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్, సక్యులెంట్స్ ఏమి ఇక్కడ అబ్జార్బ్ ద లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ రైనీ సీజన్ అండ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ లైక్ ఇన్ ద లేయర్ ఆఫ్ మ్యూసిలేజ్. సో ఇలా చూడండి, దీస్ ఆర్ సక్యులెంట్ stored in water is used to during dry period.
సో రిజల్ట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ పార్ట్ బికమ్ ఫ్లెష్ అండ్ సక్యులెంట్. ఇలా మనకు బల్జ్ అయిపోతాయి, ఫ్లెషీగా ఉబ్బిపోయి ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎప్పుడైతే వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయో దే విల్ బి వెరీ ఫ్లెషీ. నౌ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ విల్ బి గ్రో ఆన్ ది స్టెమ్ పార్ట్, ఎగ్జాంపుల్ ఒపెన్షియా. ఓకేనా, ఇక్కడ రూట్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్పరాగస్. ఓకేనా, సక్యులెంట్ ప్లాంట్స్ లో వేర్ ద మ్యూసిలేజ్ ఆర్ వాటర్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ రూట్స్, దట్ ఈస్ ఆస్పరాగస్. స్టెమ్ తీసుకుంటే ఒపెన్షియా, లీవ్స్ తీసుకుంటే అలోయ్. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఈస్ దేర్ ఫర్ టియర్ స్టూడెంట్ ఇన్ బ్లూ ప్రింట్ 4 మార్క్స్. బ్లూ ప్రింట్ ఇస్ నాట్ పర్టికులర్లీ నన్ను కరెక్ట్గా చెప్పలేము, ఎందుకంటే 2021 పేపర్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, అదే ఏఐపిలో 4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. సో అలా జస్ట్ ఓకే ఐడియా కోసం అని ఇచ్చాము అంతే. ఓకేనా, పర్టికులర్ అది అంతే వస్తాయని చెప్పలేం. ఓకేనా, 2020లో వచ్చిన దాని ప్రకారం యావరేజ్గా తీసి చెప్పాము అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ 2020 పేపర్ కంపేర్ చేసి మీకు అర్థమైపోతుంది. మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఉంది అన్న సిలబస్లో ఉంది, బట్ ఓన్లీ ఫ్లవర్ పార్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంది. ఓకేనా, ఫ్లవర్ అండ్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఉంది. రూట్ సిస్టమ్, రూట్ మాడిఫికేషన్, స్టెమ్ మాడిఫికేషన్, లీఫ్, ఫ్రూట్ మీకు సిలబస్లో లేదు టీఎస్ వాళ్ళకు. ఓకేనా, ఒకవేళ ఏపీ వాళ్ళకైతే కంప్లీట్గా ఉంది. నౌ నాన్ సక్యులెంట్, దీస్ ఆర్ ద పెరినియల్ ప్లాంట్స్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ పెరినియల్ plants can withstand the prolonged period of the drought. అంటే it is called as drought escapers. ఓకేనా, అంటే నాన్ సైక్లెంట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ perennial plants more than 2 years. Yes, Casuarina show the needle like fill out, very good. Okay, non-succulent plants, these are perennial plants more than 2 years, 3 years. Can withstand prolonged period of drought condition. So, example is Casuarina. They show the needle-like structure. Needle-like fill out. Okay, na? So, non-succulent is pillow-clad. Understand? These are very important of xerophyte communities: ephemerals, succulent and non-succulent. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నా, ఎగ్జాంపుల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడు దీంట్లో. ఓకేనా, మోస్ట్లీ ఆస్క్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ. నౌ ecological adaptations of xerophytes. Ecological adaptations of xerophytes. Root system. Roots are long with extensive branching and spread over the wide areas. Okay, this root system is very well developed to compare hydrophytes and mesophytes, and they will be extended deep of the soil and they will be spread in wide area. Next, so they will be grow like this very widely, they will be grow. Next, root hairs, root caps very well developed. Okay, lateral roots, primary roots, okay, tertiary roots, and root hairs are well developed and root caps also well developed. ఎందుకు, ఎంత ఎక్కువ రూట్స్ ఉంటే అంత ఎక్కువ వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కదా, సో అందుకే రూట్ హెయిర్స్ ఆర్ వెల్ డెవలప్డ్. స్టెమ్ సిస్టమ్. స్టెమ్ ఆర్ స్టంటెడ్ మీన్స్ రెడ్యూస్డ్. Stem system is reduced and woody, hard and covered with the thick bark. Okay, ఎందుకు, reduce transpiration. To reduce transpiration కాబట్టి ఓకేనా, thick will be, bark as a very thick and the stem will be very woody. Next, leaves. Leaves are much reduced into small size, scale-like structure and sometimes modified into spines. Okay, soft woody pointed-like structures as spines in opensia. Okay, to ఎందుకు,
to control to reduce rate of transpiration. Yeah, leaves are very much reduced into small scale like structures, sometimes modified into spines. So make the ecological adaptations of xerophytes. Now, anatomical adaptations of xerophytes. Okay, internal, అదేమో morphological adaptations. ఇది internal adaptations. Next, outer covering layer epidermis is covered with the thick cuticle. ఓకేనా, టు కంపేర్ మీజోఫైట్స్ హైడ్రోఫైట్స్ లో క్యూటికల్ ఉండదు, ఇక్కడ వెరీ థిక్ క్యూటికల్. ఓకేనా, ఎపిడర్మిస్ లో మనకు ఎపిడర్మిస్ ఈస్ కవర్డ్ బై వెరీ థిక్ క్యూటికల్. ఎందుకు? రెడ్యూస్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఎపిడర్మల్ హెయిల్స్ మే బి సిలికా క్రిస్టల్స్. ఓకేనా, దే గ్రోయింగ్ అండ్ శాండ్ ఏరియా కదా, సో దే ఆర్ కవర్డ్ బై సిలికా క్రిస్టల్స్. ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ మేబీ మల్టీ లేయర్డ్ ఇన్ నీరియం. ఓకేనా, నార్మల్గా మనకు ఎపిడర్మిస్ నార్మల్లీ మనకు సింగిల్ లేయర్, అవునా కాదా? నార్మల్లీ ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ అ సింగిల్ లేయర్, బట్ నీరియం హ్యావ్ ది మల్టీ లేయర్, మోర్ దాన్ 2-3 layers. సో స్టొమాటా జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఆన్ లోవర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకేనా, మన హైడ్రోఫైట్స్ లో నింఫియాలో మనకు పైన ఉన్నాయి. ఓకేనా, అప్పర్ సర్ఫేస్ దట్ ఈస్ ఎపిస్టొమాటస్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఏమున్నాయి? లోవర్ ఎపిడర్మిస్ లో ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సంకెన్ స్టొమాటాస్. ఓకేనా, సంకెన్ స్టొమాటాస్ అండ్ సమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ నీరియం. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? ఎపిడర్మిస్ ఈస్ కవర్డ్ బై వెరీ థిక్ క్యూటికల్ అండ్ సిలికా క్రిస్టల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. అదేవిధంగా ఎపిడర్మిస్ మనకు జనరల్గా సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ xerophytes లో దే హ్యావ్ ది మల్టీ లేయర్. అండ్ స్టొమాటాస్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ లోవర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకేనా, అప్పర్ అంటే మనకు హైడ్రోఫైట్స్ వస్తాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సంకెన్ స్టొమాటాస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ నీరియం. మెకానికల్ టిష్యూ లైక్ xylem and phloem. Xylem and phloem as well developed. ఓకేనా, vascular tissue also well developed. Poorly developed in hydrophytes. సో ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. నౌ ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ ఆన్ ఏ పాండ్ అన్నాడు, అంటే హైడ్రోఫైట్స్ ఇచ్చాడు. ఇన్ ఆర్డర్ టు విచ్ దే అకర్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టువర్డ్స్ ద వాటర్ సర్ఫేస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే దే ఆస్క్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు అప్పర్ సర్ఫేస్ అన్నాడు. ఓకేనా, అర్థమైందా క్వశ్చన్? అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ పాండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు విచ్ దే అకర్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టువర్డ్స్ ద వాటర్ సర్ఫేస్. సో చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? వాలిస్ నేరియా, సాల్వేనియా, యుట్రికులేరియా అండ్ సాజిటేరియా ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ వన్ వాలిస్ నేరియా వస్తుంది. ఎందుకు? దీస్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్. ఓకేనా, వాలిస్ నేరియా ఇస్ ఏ సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్. మనకి ఇలా కంప్లీట్గా సబ్మర్జ్డ్ అయి ఉంటుంది, అంటే డిడ్ నాట్ అటాచ్ ద సాయిల్, నాట్ కమ్ టు అప్పర్ సర్ఫేస్. సో సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్ ఇస్ వాలిస్ నేరియా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది మనకు? దీని తర్వాత సబ్మర్జ్ తర్వాత సస్పెండెడ్ రావాలి, అవునా? సబ్మర్జ్డ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ యుట్రికులేరియా ఇది ద సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండ్ అవుతుంది. ఎస్, వెరీ గుడ్, సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్. ఎస్ నాన్న, వెరీ గుడ్, డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ వాలిస్ నేరియా వస్తుంది, సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ సబ్మర్జ్డ్ సస్పెండెడ్ అవుతుంది, సబ్మర్జ్డ్ అండ్ సస్పెండెడ్ అవుతుంది. ఎలా? నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? సాల్వేనియా ఈజ్ ద ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్. సాల్వేనియా ఈజ్ ద ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్.
Next, Sagittaria is the amphibians. సో మనకు ఏమైనప్పుడు ఫస్ట్ మనకు D1 3 వస్తుంది. ఫస్ట్ 1 వస్తుంది, తర్వాత 3 వస్తుంది, అంటే 1 3 అంతేనా, 1 3 నెక్స్ట్ 2 లాస్ట్కు 4 వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి ఇది ఆన్సర్. నౌ ఐడెంటిఫై ఏ పేర్ ఆఫ్ జీరోఫైట్స్ హూస్ ఏరియల్ పార్ట్స్ ఆర్ సక్యులెంట్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఐడెంటిఫై ద పేర్ ఆఫ్ జీరోఫైట్స్. మీద నేర్చుకున్నాం సక్యులెంట్స్, నాన్ సక్యులెంట్స్, ఎపిమెరల్స్, అవునా. సో ఎపిమెరల్స్లో నాట్ సక్యులెంట్గా ఉంటాయి. సో చూడండి, ఆస్పరాగస్ అండ్ సీబా అన్నాడు. ఆస్పరాగస్ అండ్ సీబా. నెక్స్ట్ సీబా అండ్ అలోయ్. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అలోయ్ ఇస్ ద లీఫ్, ఓకేనా. ఆస్పరాగస్ మనకు రూట్. సో ఆస్పరాగస్ మనకు ఏరియల్గా ఉంటుందా, ఉండదు, అవునా కదా. ఆస్పరాగస్ మనకు ఏరియల్గా ఉండదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆస్పరాగస్ ఉన్న ఆప్షన్స్ రాంగ్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఆస్పరాగస్ రూట్ సిస్టమ్ వెరీ సక్యులెంట్ కాబట్టి సో ఏ అండ్ డి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమైంది, రాంగ్ అయిపోయింది, అవునా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ అలోయ్ లీఫ్ అండ్ సీబా ఆల్సో రూట్ సిస్టమ్, ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ ఏంది మనకు, బి కాదు, సి వస్తుంది. Openisha as the stem, ఓకేనా. Openisha is the aerial stem. Bryophyllum is the leaf, aerial parts, ఓకేనా. సో సీబా ఆల్సో రూట్ మాడిఫికేషన్. సో మనకి ఇప్పుడు బి కూడా రాంగ్ అవుతుంది. సో సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హైడ్రిల్లా, లెమ్నా, లిమ్నోఫిల్లా అండ్ విక్టోరియా రేజియా ఇచ్చాడు, ఓకేనా. స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ అండ్ మ్యాచింగ్ అంటున్నాడు, ఓకేనా. సో చూడండి, హైడ్రిల్లా ఈజ్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్, ఓకేనా. ఫ్రీ ఫ్లోటింగా, హైడ్రోఫైట్సా, సబ్మర్జ్డా చూసుకోవాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో హైడ్రిల్లా ఈజ్ ద సబ్మర్జ్డ్, అవునా, సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. సో ఏకి 4 వస్తుంది. సో ఆడ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో కూడా మనకు A4 ఎక్కడ ఉంది, మనకు ఓన్లీ సిలో ఉంది, చూడండి A4 ఇచ్చాడు. సో వెరీ గుడ్, ఓకేనా. A4. నెక్స్ట్ బి ఏమవుతుంది, బి లెమ్నా ఈజ్ అ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్. లెమ్నా ఈజ్ ఏ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్. నెక్స్ట్ సి లిమ్నోఫిల్లా ఈజ్ ద అబౌవ్ ది వాటర్ లెవెల్. నెక్స్ట్ విక్టోరియా హ్యావ్ ది ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్. విక్టోరియా హ్యావ్ ది ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్. సో ఇక్కడ వాడు బరీడ్ ఇన్ మౌండ్ అన్నాడు, బరీడ్ ఇన్ మడ్ అన్నాడు. మనకి ఇది టైఫా వస్తుంది, టైఫా, ఓకేనా. సాజిటేరియా అలాంటివి వస్తాయి, ఆంఫిబియస్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ అన్నాడు. స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ అండ్ మ్యాచింగ్ అన్నాడు. సో మనకి ఇచ్చాడు రూట్ సక్యులెంట్, స్టెమ్ సక్యులెంట్, లీఫ్ సక్యులెంట్ అండ్ నాన్ సక్యులెంట్ అడిగాడు, ఓకేనా. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం జీరోఫైట్స్లో, ఓకేనా, ఎపిమెరల్స్, సక్యులెంట్స్ అండ్ నాన్ సక్యులెంట్స్. సో విచ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది సక్యులెంట్స్, దే స్టోర్ ద వాటర్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. రూట్లో, స్టెమ్లో, లీఫ్లో దే విల్ బి గ్రో, అవునా కదా. సో చూడండి, రూట్ సక్యులెంట్, వాట్ నో అబౌట్ ది రూట్ సక్యులెంట్ ప్లాంట్, ఇట్ ఈస్ ఆస్పరాగస్, అవునా. సో A4 ఉండాలి, అవునా కదా. సో స్టెమ్ సక్యులెంట్ ఈస్, ఎస్, ఓకే, రైట్. స్టెమ్ సక్యులెంట్ ఈస్, మనకి ఏమవుతుంది, స్టెమ్ పార్ట్ మనకు ఒపెనిషియా అవుతుంది, అవునా కదా, ఒపెనిషియా అవుతుంది. నెక్స్ట్ లీవ్ సక్యులెంట్, అలోయ్ అండ్ బ్రయోఫిల్లం, ఓకేనా. అలోయ్ అండ్ బ్రయోఫిల్లం హ్యావ్ ది లీవ్ సక్యులెంట్ ప్లాంట్, ఓకేనా. నాన్ సక్యులెంట్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ది నీరియం, ఓకేనా. దీస్ ఆర్ డ్రాట్ ఎస్కేపర్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్ నాన్న. డి is the correct answer, right. Yes, casuarina also will becomes.
Casual also comes from here. Next, one more question. One of the following is not a character of xerophytes అన్నాడు. Okay, one of the following. Okay. One of the following is not a character of xerophytes. So thick cuticle xerophytes లో ఉంటుంది మనకు. Sunken stomata also xerophyte in nerium. Next, mucilage waxy layer will be present. Yes, okay, no, very good. Parenchyma will be present in the which one? Hydrophytes. Okay, na? Hydrophytes lo parenchyma will be present. So next question. So answer is D అవుతుంది. Okay, na? So remaining 3 అని xerophyte condition. Next, which of the following is a succulent xerophyte అన్నాడు. Okay, na? Succulent xerophytes. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు? క్యాజురైనా, ట్రిబులస్, నేరియం అండ్ ఒపెనిషా ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో ట్రిబులస్ ఇదే ఎస్, ఓకేనా, వెరీ గుడ్. సో మనకు ఒపెనిషా ఇస్ ద స్టెమ్ సక్యులెంట్. సి కాదు నాన్న, అంటే మనకు సక్యులెంట్ xerophyte అన్నాడు. ఓకేనా? ట్రిబులస్ ఈజ్ ఎపిమెరల్స్. ట్రిబులస్ మనకు ఎలా వస్తుంది? మనకు ఎపిమెరల్ అవుతుంది. Tribulus is epimerals. Okay, na? Casuarina and nerium is non-succulent. Okay, na? Non-succulent. So understand, na? So after 10 minutes you have quiz, nana. Now plant succession. This part is only for AP students. This part is only for AP students. So ఇక్కడ చూడండి, మనకు ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఇచ్చాడు, సెకండరీ సక్సెషన్, హైడ్రార్క్ సక్సెషన్ అండ్ xerarch సక్సెషన్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ సక్సెషన్? ఓకేనా? చేంజ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రమ్ వన్ కండిషన్ టు అదర్ కండిషన్. ఓకేనా? సో ప్లాంట్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ మాడిఫైడ్. Okay, this part is only for AP students. Okay, if you have listen, otherwise practice the assignments. Okay, TS students assignment practice cheyandi. Right, sure. The plant succession is a one type of succession as change the communities. Okay, అంటే ఇప్పుడున్న ఒక ecosystem is completely modified to other ecosystem. Okay, for example మనం pond ecosystem తీసుకుందాం. Pond is modified to directly forest. Okay, na? Rock area is modified to sand area or forest area. Okay, na? So ఇలాంటి మేము ఏమంటాము? సక్సెషన్ అంటాం. ఇవి మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? మనకు 2 types. These are 2 types. Primary succession and secondary succession. ఓకేనా? హైడ్రార్క్ సక్సెషన్. ఓకేనా? వాటర్లో జరిగే సక్సెషన్ ఇస్ హైడ్రార్క్ సక్సెషన్. xerophyte లో జరిగే సక్సెషన్ ఇస్ ద xerarch సక్సెషన్. సో డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ట్రెండ్ ఆఫ్ సక్సెషన్ లో. ఫస్ట్ ఏమున్నాయి మనకు? ఫైటో ప్లాంక్టాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫైటో ప్లాంక్టాన్స్ విచ్ విల్ బి ఫ్లోట్ ఆన్ ది వాటర్ సర్ఫేస్. సేమ్ టైమ్ ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ విల్ బికమ్స్ హియర్. అవునా? సో మనకి ఏమవుతుంది? స్లోగా వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంటాయి. అవునా? స్లోగా వాటర్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంటాయి. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది? మనకి ఇప్పుడు సబ్మర్జ్డ్, రూటెడ్, సబ్మర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ రూటెడ్, ఫ్లోటింగ్ లీఫ్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ మార్చి అండ్ లాస్ట్కు ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ వస్తుంది. సో ఇలా మనకు స్లోగా దే విల్ బి డెవలప్డ్. సో ప్రైమరీ సక్సెషన్ వెరీ slow process. Now this is the difference between the primary succession and secondary succession.
సో ప్రైమరీ సక్సెషన్ అండ్ సెకండరీ సక్సెషన్ చూడండి. ద ప్రైమరీ సక్సెషన్ ఇన్ ఏరియా విచ్ ఆర్ లైఫ్లెస్ అండ్ బారెన్ రాక్స్. కానీ అర్థమైంది ఇక్కడ. ఇన్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ లైఫ్లెస్ నో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ బ్యారెన్ ఏరియా కంప్లీట్లీ రాక్స్. ఓకేనా, నో సాయిల్. నెక్స్ట్, ఇట్స్ టేక్ ది అరౌండ్లీ 1000 years ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1000 years ఆఫ్ టైమ్. అంటే అక్కడ ఎకో సిస్టమ్ కంప్లీట్గా మారిపోవడానికి నియర్లీ ఎంత మనకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది. నెక్స్ట్, హ్యూమస్ ఈజ్ absent ద స్టార్టింగ్ దెర్ ఇస్ నో సాయిల్. సో ప్రైమరీ సక్సెషన్లో ఓకేనా నో హ్యూమస్, తేమ ఉండదు, తడి అనేది ఉండదు. సో నో సాయిల్. నెక్స్ట్, dissolves in warm water. ఓకేనా, warm water will be dissolved. The absence of soil in the initial process. ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ సాయిల్ అనేది absence. నెక్స్ట్, there are many intermediate cereal communities. Many intermediate cereal communities means మనకు ఆల్ తెలుసు ప్లాంట్ కింగ్డమ్లో మనకు ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తాయి, లైకెన్స్, బ్రయోఫైట్స్, టెడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ఇలా వస్తాయి కదా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ cereal communities. లైక్ ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తాయి, లైకెన్స్, ఓకేనా, ఆల్గియార్, ఫంగై, ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్రయోఫైట్స్, నెక్స్ట్ టెడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పామ్స్, లాస్ట్ మనకు యాంజియోస్పామ్స్. సో ఇలా ఒక కమ్యూనిటీగా సీరియల్గా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రావడమే సిరియల్ కమ్యూనిటీస్ అంటాము. ఓకేనా, సిరియల్ కమ్యూనిటీస్ నథింగ్ బట్ దే విల్ బి కమ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ వైజ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ లైకెన్స్, నెక్స్ట్ ఆల్గైన్, ఫంగై, నెక్స్ట్ బ్రయోఫైట్స్, టెడోఫైట్స్, జిమ్నోస్పామ్స్ అండ్ లాస్ట్ యాంజియోస్పామ్స్. నెక్స్ట్, an unfavorable environment is starting. ఓకేనా, కంప్లీట్లీ అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, bare rocks, ponds, deserts and lava region. Okay, lava region will be comes. So this part is comes in the primary succession. Next, secondary succession low in areas which were previously inhabited or recently denuded. Okay, na ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, denuded అంటే మీన్స్ ఫారెస్ట్ ని కంప్లీట్ కొట్టేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, డిఫారెస్ట్ అవుతుంది కదా. సో డిఫారెస్ట్ అయిన ఏరియా, బర్న్డ్ ఏరియా, ఓకేనా, బర్న్డ్ ఏరియా ఆ D1 ఏరియా. సో ఇట్స్ టేక్ ద నియర్లీ 50 to 200 years. Presence of humus due to the previous occupant of decomposition. మనకు హ్యూమస్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకు, ఆడి అక్కడ సాయిల్ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, సాయిల్ ఇస్ ప్రజెంట్, సాయిల్ ఇస్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్, సాల్యుబిలిటీ does not dissolve in water. ఓకేనా, not dissolve in water, అక్కడ మీద కూడా వాటర్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, presence of soil along with other organisms. సో సెకండరీ సక్సెషన్ లో మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ సాయిల్ ఉంది కాబట్టి అండ్ అదర్ ఆర్గనిజమ్స్ కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ఫ్యూ ఇంటర్మీడియటరీ సిరియల్ కమ్యూనిటీస్ విచ్ కంపేర్ టు ద ప్రైమరీ సక్సెషన్. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనకు లైకెన్స్, బ్రయోఫైట్స్ ఇలా వచ్చాయి. మనకి డైరెక్ట్గా మనకు జిమ్నోస్పామ్స్, యాంజియోస్పామ్స్ రావచ్చు. ఓకేనా, అంటే ఇంటర్మీడియట్ గా మధ్యలో వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు. ఎందుకు, ఆడి సాయిల్ ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, సీడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో సిన్స్ బిగినింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ ఫేవరబుల్, అక్కడ అన్ఫేవరబుల్. నెక్స్ట్, ది ఏరియా ఎఫెక్టెడ్ బై ది న్యాచురల్ క్లైమాట్స్ కవర్డ్ అండర్ డిఫారెస్టేషన్. ఓకేనా, డిఫారెస్టేషన్ ఆర్ బర్న్డ్, బర్న్డ్ ఫారెస్ట్. సో ఈ ఏరియాలో మనకి ఏమవుతుంది, సక్సెషన్ జరుగుతుంది. ప్రైమరీ సక్సెషన్ వెరీ స్లో ప్రాసెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. నౌ ఎకలాజికల్ సర్ఫేసెస్. ఓకేనా, అంటే మనకు ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్లో ఓకేనా హౌ ద ఎకాలజీ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్, మనకి ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కు ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ఫస్ట్ రాబర్ట్ కోస్టాంజా
ఓకేనా. రాబర్ట్ కోస్టాంజా ఈజ్ ఫస్ట్ టైం ఓకేనా గివ్ ద ప్రైస్ ట్యాగ్. ఓకేనా. అంటే రాబర్ట్ కోస్టాంజా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ ఈ గివ్ ద ఫస్ట్ టైం ప్రైస్ ట్యాగ్. అంటే ఈ ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ ద్వారా, ఎకో సిస్టమ్ ద్వారా ఓకేనా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఓకేనా హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ విల్ బి యూస్ఫుల్, ఓకేనా నియర్లీ 33 ట్రిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్. అంటే ఎంత అమౌంట్ మనకు 33 ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్స్ రూపంలో మనకు అంత అమౌంట్ వస్తుంది, అంటే ఎకో సిస్టమ్ ద్వారానే. ఓకేనా. అంటే మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం వాటిని, టింబర్గా యూజ్ చేస్తున్నాం, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం, ఓకేనా అండ్ డిఫరెంట్గా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓకేనా అన్ని ఒక అమౌంట్ అనేది తీసుకుంటే ఓకేనా 33 ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్. ఓకేనా. ఒకవేళ జిఎన్పి పరంగా తీసుకుంటే, గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్ పరంగా తీసుకుంటే 18 ట్రిలియన్ డాలర్స్. ఓకేనా. రాబర్ట్ కోస్టాంజా గివ్ ద ప్రైస్ ట్యాగ్ టు ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్. ఓకేనా. ఎకాలజీల పరంగా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, దానికి ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో కంపేర్ ద 33 ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్స్. ఓకేనా. గ్రాస్ నేషనల్ ప్రోడక్ట్గా చూస్తే ఓకేనా అంటే ఒక స్టేట్ పరంగా చూస్తే, ఒక కంట్రీ పరంగా చూస్తే ఇట్ హ్యావ్ ది 18 ట్రిలియన్ డాలర్స్. సో దీస్ ఆర్ supporting service, providing service, and regulating and cultural services. Okay, na? So supporting service is nothing but nutrient cycles. అంటే న్యూట్రియంట్స్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ, రీసైకిల్ చేస్తుంది, అవునా కదా. మనకు అట్మాస్ఫియర్ నుంచి సాయిల్లోకి, సాయిల్ నుంచి మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్లోకి ఏమైనా డీకంపోజింగ్ అవ్వడం, మళ్ళీ గ్యాసెస్ వల్ల మళ్ళీ బయటకు రావడం. సో న్యూట్రియంట్ రీసైక్లింగ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్. ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్, సాయిల్ ఫార్మేషన్. సో సపోర్టింగ్ సర్వీస్ మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది, మనకు న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్. ఓకేనా. న్యూట్రియంట్స్ ని రీసైకిల్ చేయడం ద్వారా, ఓకేనా ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా, ఓకేనా అదేవిధంగా సాయిల్ ఫార్మేషన్, ఓకేనా నెక్స్ట్ క్రాప్ పాలినేషన్. సో ఇలా దే విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ సచ్ యాజ్ ఫుడ్, టింబర్, వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్. ఓకేనా. అంటే మనకు ఇలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. హౌ దే ప్రొవైడ్, ఎక్కువ మనకు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఫుడ్ ఇస్తుంది, టింబర్ ఇస్తుంది అండ్ వాటర్ అండ్ ఫ్యూయల్. ఓకేనా. అండ్ సపోర్ట్ సిస్టంలో న్యూట్రియంట్ రీసైక్లింగ్, ఆక్సిజన్ ఫార్మేషన్, సాయిల్ ఫార్మేషన్. ఇంకా రెగ్యులేటింగ్ సర్వీసెస్ వచ్చేసరికి ఓకేనా క్లైమేట్ రెగ్యులేషన్. ఓకేనా క్లైమేట్ రెగ్యులేషన్. సో క్లైమేట్ సిస్టమ్ విల్ బి రెగ్యులేట్. ఓకేనా. నౌ స్టార్ట్ ద క్విజ్. సో కల్చరల్ మీన్స్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్. ఓకేనా. సో కల్చరల్ సిస్టమ్ is nothing but aesthetic purpose and education purpose. So this chapter is most important. సో మనకు టీఎస్లో టీఎస్ కానీ ఏపీ కానీ తీసుకుంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చాప్టర్ విల్ బి కవర్డ్. ఓకేనా. ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి చాప్టర్లో సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్స్, బాక్స్ ఐటమ్స్, ఓకేనా టేబుల్స్, అదేవిధంగా డిఫరెన్సెస్, డిఫరెన్సెస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటివి చూసి మనకు ఈజీగా స్కోర్ అవుతుంది. ఓకేనా. ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. ప్రాక్టీస్ అవర్ తెలుగు అకాడమీ అండ్ ఎన్సిఆర్టీ. ఓకేనా.